You just go with it. So now we're gonna intro. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. We bring in the studio this morning. Okay, what I'm serious. My name is DOREEN. I'm a HIV and AIDS advocate. I basically talk about HIV across social media platforms because we want us to normalize the HIV conversation in a bid to end HIV-related stigma. So yeah. She has 192k. She has 192k followers on TikTok, YouTube. YouTube, I'm almost at 16k. Instagram 38,000. Facebook 126. Twitter 32,000. So uko platforms zote. Oh, mpaka LinkedIn niko na 20,000 people uko LinkedIn. Hey. Mimi niko na Instagram niko na hata itajalisha juu ashaniosha. Sikuwa na expect aoshe kila kitu but hivyo ndio venye iko. So mimi mwenyewe nimeanza hiki kitu juzi. You've been doing this for how long? 8 years now. She's been doing it for 8 years. Mimi niko I think 4 weeks old. Juu mimi I talk about prevention. She talks about acceptance. So mimi kitu yenye mimi sitakangi mtu apitie kitu mimi nimepitia. In relations to regret. Juu mimi ukisikia message zangu inakuanga you have a chance. Yeah. You have a chance to prevent yourself. So hiyo ndio kitu mimi preach. No maana kila Friday mimi husemanga bro vasidi. Please make sure bro before lale na wewe amevasidi. Yeah. Yeah, so hata nilikuwa nataka sema kisio sapu. Nyuma ya ID yangu ni Machakos. The county is Machakos. The language is Kisii though. So mimi huongea about HIV not because I'm not a doctor. A lot of people nakwambia advocacy imenigeuza, nimekuwa priest, nimekuwa relationship expert, nimekuwa travel agent. It is a lot. Yeah, but I speak about HIV because I was born with it. Like it is every day nikiamuka, that is my reality. Na I know a lot of people who are nikisema zoni HIV alafu mtu hapo lakini ukujitakia hakuna mtu amkanga anajitakia HIV. And pia there is a notion, a misconception that people who have HIV ni watu wanalalanga na kila mtu. You don't need to sleep with 38 partners to get HIV. You just need one partner, moja tu, and your life changes for life. And I usually see most of the DMs when you wanapata ni people who especially women. Most women trust men too much. For lack of better word. Siingililiwa baba. Nile tu nasema most women trust men too much. So mkikutana na Nairobi vile iko kidogo mtu anakuambia lakini mimi ukiniangalia ninakaa mtu wako na HIV. Alafu yenyewe ukimwangalia Yeye ni tu drubi. Like, it actually people who DM me tell me that aliniuliza nikimwangalia na kama mtu kuna HIV. Na mimi nikamuuliza people who have HIV don't have a look. Hauwezi angalia mtu hivi useme ni kako nayo. Ako nayo. Uwezi, it does not work like that. Yeah. The thing is say watu wanakunywa dawa. So because wanakunywa dawa they are healthy, they look good. Trust me, nikikuonyesha watu ambao wanaishi na HIV, you will actually stop testing people with your eyes. Macho zako si test. Na kuna kitu unasemanga that the thing about testing is kuna watu wanasema tulitest ikatoka negative so tukalala na yeye lakini si understand vile ni test positive. So kuna kitu inaitwa false negative. False negative ni wakati kama mtu get infected in the first 3 months of infection kuna kitu inaitwa window period. HIV kuna stages. So the first stage ni window period. Mukitest na mtu hapo hata mukatest mara 100 itatoka negative. Alafu unajua hiyo part ndio inapatianga wase confidence. Yes. Ndio mnalalanga bila siku. Bas. Alafu before you know it ukitestiwa lakini last time nilikuwa negative ni juu kilala na hiyo time alikuwa window period na kwa hiyo window period hata kama ana test negative bado ataweza kuinfect. That is the whole point. The second thing ni aspect ya sisi watu wenye tumekunywa madawa. Mimi nimekunywa ARV for 18 years now.
So watu wenye tumekunywa madawa vizuri, kuna kitu inaitwa undetectable. It's actually a form of HIV prevention. So undetectable equals to untransmittable. So it's a science, a campaign based on science that mtu akikunywa dawa zake vizuri, level ya virusi inashuka. Ikishuka hawezi infect mwenzake. Like viral load inashuka. Viral load inashuka. So hiyo ndio level ya kirusi inashuka. Sasa kishashuka, that is now when you find mtu ana test negative, inampatia false negative, because level ya virus iko 20, iko 10, iko 0. So imagine mtu kama huyo, si utatest na hata itamnini. Na kuna watu wakifika hiyo undetectable wanaacha kukunywa dawa. Allah! Jesus is Lord. Wanaenda pale kwa maombi. Sitasema ule prophet, lakini huyo prophet anawaombea. Alafu anawaambia usiende kwa hospitali unaendeanga dawa, enda kwa hospitali mpya. Hospitali mpya utatest na hii test kit ya kawaida. Iya chemist. Iya chemist tu. Hiyo kwa watu wenye wako undetectable tunapatanga false negatives mob sana. Si ati tumeturn negative, hapana, ni juu kirusi iko chini. So hiyo test inashindwa kupick nini? Inashindwa kupick antibodies haraka. Lakini ukitest kwa ile test tunatolewa damu hapa, the virus is in the body, it has not left. So tofauti ya hiyo damu ya kidole na damu ya ama ni the level? No, hii test ya yenye unaprikiwa ama ile ya self test. Zote actually kuna self test ya damu. Like both self test na ile antibody test. Zote zinapikingi HIV antibodies. When uko undetectable, then antibodies zimeshuka. Ziko very low cause HIV. Unajua HIV kiingia kwa mwili, kazi yake ni kujipiga photocopy. It takes control of the body, and then it sasa mtu unaanza sasa kushikwa na kina meningitis, TB, nini vitu kama hizo. But now when it picks up on the antibodies, for people who don't take treatment kabisa, kama ukunywa dawa itatoka positive. Lakini sasa kama umekunywa dawa zako vizuri, antibodies zimeshuka, so hazina nguvu. Si eti virus iko but haina nguvu. So ile test kuipiki na kwa ngumu. So kuna watu, not all the time though, but kuna watu watapata a false negative result. Ndio hii unasikia amemeza Panadol, amekunywa soda. Mnapatia Coca-Cola free. Hadi mimi nilikuwa na meaning hivyo. It's a lie. So, na kuna pia kitu kama ati kwa career. Hakuna kitu kama career. Kitambo watu wanaitwa career ni wale watu walikuwa wanaonekana wako na HIV. Like you HIV positive but hauonyeshi symptoms, like hakuna kitu yote kwa mwili yako inaonyesha that uko na HIV. So ndio kitamba kuko na dawa. So watu wakaanza kuitwa carrier. Basi kwa nini yeye akufi? So kama akufi ni carrier. Stop it. But hakuna kitu kama carrier. You are either HIV positive or HIV negative. Pia tuache kuita watu HIV victims. Hata watu wako na HIV mwache kujiita victims. Nyinyi si victims. Victim ni jina ya kustigmatize ban. Imagine mtu akikuita victim, surely. How would you feel? So, tuache kujita victims. It is not a good word. We are moving away from the stigmatizing words that zilikuwa zinatumika. So, majina kaa carrier, majina kaa victim, hizo zote ni majina za kustigmatize watu. So, kwa testing, turudi pale kwa testing. Hizo false negatives will happen. But only kwa watu wako window period, kwa testing iko invalid, ama kwa watu wenye wako undetectable, na si wote. Usiseme sasa mimi nimekuwa undetectable acha nikapime kwa nini niko positive. It does not happen to everybody. Ina happening sometimes not. Sometimes hata mimi napatanga negative, sometimes napatanga positive. When it comes to women, wamama wameshindwa kabisa kunegotiate for condom use. Wamama hawataki kujinunulia condom. Inawasha. If you don't get it, forget about it. Mtu anaenda kwa supermarket unatoa, lakini pia condom ni kitu ngumu kununua. Kwa sababu imagine umenunua condom na steel wire. Na maanisha hakuna steel wire kwa chemist. No, kuna watu wana prefer badala ya chemist uende kwa super. Unajua super una assuming mtu atakuwa. Sasa si super sasa ndio mbaya juu kuna wasee. Imagine line cuts for example. Hao watu hawakujui. Hawakujui. Chemist nana. Hiyo mtu wake. Hakuna, the same thing. Unajua watu mtu akaanza kujua ni CD umekujia. Na PS ndio anauza hizo CD. So wewe mwenye unaogopa, hata siku hizi kuna maidawa hivi. Siku hizi actually kuna maidawa unaweza order online. Maidawa unaweza order online. Ikuletee. So hakuna ati unaogopa kwenda kuchukua CD. Kwanza bro, I'm here to tell you right now. One, abstain. Hakuna haja kumeza dawa daily, si kitu rahisi. Nimeifanya 18 years. It's not easy. Kuna wakati niliwacha, lakini that is a story for another day. There is being faithful to one partner. Hii ndio tangumu zaidi kwa watu wa Nairobi. Especially in marriage. Watu wa Nairobi
kidogo wanakonga na 72 hours, si same night, si 24. Kuna using a condom. Kuna both female condom na male condom. A lot of women have not yet used the female condom, also because nakwanga expensive, alafu it's just an unfriendly tool. Alafu kuna PrEP. PrEP. Niliambia kwa ni PrEP. Relax. You think so they wise? You keep talking, man. And you shut the fuck up. That right there is emotional damage. Kuna PrEP. PrEP ni kama P2. No. PrEP ni unakunywa before you have sex. Before. Sasa leo ni Friday. Inamaanisha ungeanza PrEP last week on Saturday. Unfortunately kama hujaanza cause si ati kama ndio maana umeji-correct. Si kama nini? Si kama P2. I will. So unachapa 1 week before. PrEP ni 7 days before, alafu unapatana na mtu wako. So lazima uplan. Na huku Nairobi nasikianga watu wanabuki wangu in advance. So kama mtu wako ni wa next week on Friday, unaanza hii Friday, unakunywa for as long as you are at risk. As long as unaishi kwa major city, PrEP iko highly recommended kwa sababu nyinyi mnakuanga na more than one sexual partner. It is a fact. Hata juzi kuna ile statistic ilionyesha nyinyi mnakuanga na more than one sexual partner. Msiseme nyinyi ni wa faithful. So PrEP for people who have multiple sexual partners, for sex workers. Na nikisema sex workers hata wale watu wenye tuma pesa ya rent, tuma pesa ya salon. Nasema ni sex workers in disguise. Hao wanaitwanga, hiyo ni kama sasa maidawa ya sex work. Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Delivery. So like for as long as uko at risk, uko na more than one sexual partner, you are in a discordant relationship. Discordant ni kama uko positive, uko negative na una date mtu positive. So that one is also recommended for you as a person. Ni kina nani wengine? Basically as long as uko tu at risk. Na PrEP unaikunywa mpaka hiyo risk iishe. Risk ikiisha unawacha. Risk ikianza unaendelea tena. Sasa risk inaishaje? Come for example, hiyo relationship imeisha. Ama for example quit sex work. Quit sex work, umesema sasa unataka tu ufocus on God and now you save for marriage. Nini nyingine? For example, for people in major cities you have decided now sasa wacha usettle. Lakini hata ukisettle down, watu wa Nairobi wanaoa na bado wako na watu. It is very strange. So for as long to kwa hiyo risk, like you know that your sexual partner si mmoja ama your partner has more than one sexual partner. So your partner, mtu anaweza jua kama your partner has more than one sexual partner. Si tu umetoka tu kusema fear men and fear women. Hakuna venye mtu anaweza kuwa na mi person, acha nijiongelele mi person. Mimi niko na dem, siwezi kuwa na dem akona more than one sexual partner. Utajuaje? Nikijua. No, utajuaje? Na acha kuweka at risk. Surprise, motherfucker. Ndio maana nimerecommend kwa watu wako Nairobi. Wewe unaweza kuwa ni partner wake peke yake, lakini yeye ni partner wako. Sometimes the why in your woman is silent. So kama your why is silent, please just need to like PrEP is basically to prevent. Now PrEP will prevent only HIV. So it's just a measure that ensures that you as a person who is HIV negative hauko at any risk. It just makes sense. Because hata kuna wamama, they in marriages, they HIV negative, but the partners have so many sexual partners. Alafu unashinda tu kiendea other women na leave my man alone. Endea tu PrEP. Kwa sababu utaki kutoka kwa hiyo marriage. Endea tu PrEP. And it just makes more sense if you go for PrEP. PrEP ni free. Yeah, PrEP ni free in all public hospitals and you can always lazima utestiwe kwanza ndio upatiwe PrEP. Sasa PEP is now cousin ya P2. So kuna PrEP na kuna PEP. Na kuna PEP. Sasa PEP ni P2 ya HIV. So PrEP ni pre-exposure prophylaxis. PEP ni post-exposure prophylaxis. So PEP ideally unakunywa after sasa hiyo sasa kama umeshuka. Sasa haukukunywa PrEP yako for the last 7 days. Lakini umeitiwa, mtu amekuuliza leo, hi stranger. Ukasema jamani, hujamuongelesha tangu 2013. Lakini ukasema you know what? Nina risk. Ukarisk. Sasa hiyo risk kwa sababu ushajiweka hapo kwa risk. Na ameenda akakwambia, ukiniangalia mimi nakaa niko na HIV. Nyewe ukimwangalia hakai yako na HIV. Kwani au ni trust them? Like you don't trust me.
ama kukue na condom bust kwa sababu unaweza kuwa na condom but bust that hizo sasa ni scenario za kuchukua PEP so unaikunywa within 72 hours after the exposure and then unaikunywa for 28 days do not stop the dose usiwache hiyo dose unajua tablet moja ni moja for hizo 28 days watu wengi wao wanafika mahali day 14 wanasema so hii PEP lazima utestiwe tena bado lazima utestiwe so ni for HIV negative people so sasa for example ka risk may happen leo kesho enda hosi test pata dawa na unaanza hizo 28 days sometimes hata iki happen during the weekend uende kwa clinic wanakupatia hata dawa kama ni za 2 days then Monday unakuja unapatiwa the full all month ngoja sijamalizana hapo kwa prevention so tulikuwa nimeongelea you equals you so kama uko positive kama uko negative na una date mtu positive na anakunywa dawa zake vizuri na viral load yake imeshuka hawezi akakuinfect sexually this is science this is something at WHO wali approve just last month wakasema that the risk is 0 lakini usiende na vibes ulizo mtu viral load yako ya mwisho ilikuwa gani ilikuwa ulifanyiwa lini unakunyonga dawa daily like this one you have to follow up na viral load inapimwa hosi every person living with HIV who takes medication lazima apimwe at least once or twice a year so utamuuliza copies zako ni ngapi akikwambia kama ilikuwa LDL unajua huyo hapo sawa akikwambia ni viral load niliambiwa ni 50 na like anything less than 200 copies hawezi akakuinfect anything less than 1000 copies the risk is very low but sasa the thing about HIV is prevention is not just a one shoe fit all si size moja so unaweza tumia PrEP na condom unaweza tumia PEP na condom unaweza tumia you na condom like it's called kuna jina tutatumianga nimesahau hiyo jina ya English ikikuja nitawaambia so prevention combination so si moja usiseme ni moja ati sasa tutatumia moja na ni hivyo because mnaweza kuwa mnatumia condoms for real faithfully alafu ibust then mnaona PEP inaingia into action so mnaona badala ya kushinda tumeendea PEP daily na actually kama umeendea PEP more than 3 times a year anza tukutumia PrEP because clearly uko at risk haya so PEP na PrEP zote ni 28 days PrEP ni for as long as uko at risk PrEP unaweza tumia up until 3 years plus yes so but PEP ni just 28 days so unaweza maliza hizo 28 ukae celebrate for 3 months uitwe tena na mtu uone by the way uende tena PEP unaona you see it becomes a cycle so instead of making that a cycle just break it by the way if you find yourself accessing PEP each and every time ende to PrEP because PrEP is more long term na sasa we are heading into the injectable version of PrEP so tuna hope Kenya itaileta as soon as possible so the last prevention method ni hii hapa. This is a HIV prevention method. It's a ring called the dapivirine ring. So this one basically ni wamama. It is women centered, it is women controlled. It's a very new product. It was launched in Kenya I think in June. Hii ring inaingishwa inside the vagina for 28 days. So it's like the PrEP version of the ring. So unaenda hosi unaweza enda hosi lakini the first time unaendanga hosi then ni healthcare worker na kuelezea how to go about it alafu na kuinsertia but after that ni wewe ndio unajichinjia so as I said earlier most women have an issue with buying condoms it's just a fact wamama wengi ni tricky sana wapate wakijinunulia condoms wenyewe so watakuuliza kwa nini ukijana sibai nao vijana na kusema hujakuja na condom but we need trust he's out of line and then before that's it so this ring particularly hii aina sample aina hiyo nini but it's laced with inside iko laced na an ARV called dapivirine so that ARV inakuwa released into the body to prevent HIV only for vaginal sex only the problem is because watu have only vaginal sex so to assume so only for vaginal sex sasa mumama una like ukijiekea you just unaiweka hivi hii figure 8 ama unaifinya hivi then you insert it this is also for only HIV negative women so the dapivirine ARV release into the body during vaginal sex so mbaba akikukujia hauni trust unamwambia siku trust lakini mimi ninajitrust kwa sababu
unajua already you have it. Your partner won't feel it during sex, and if they feel it inamaanisha hujaekewa vizuri ama hujaeka vizuri. If also you pia ukifeel inamaanisha hujaeka vizuri ama if you feel any type of pain. It only lasts for 28 days only. After 28 days, toa weka ingine. Yes. So that is how this one works. So this one also only prevents HIV. Currently kuna studies zinaendeleza kuimeka dual ring so that it prevent HIV na unplanned pregnancies. But for now ni HIV peke yake. Umesema imelaunchiwa lini? Just it's been in the works since 2019, but imelaunchiwa in Kenya officially in June. Yes. So sahi currently tunaendelea na kitu inaitwa study fulani nimesahau, a catalytic study in Kisumu, Nairobi and Mombasa. The HIV prevention pool unaona ni kubwa. So hakuna haja watu wapate new HIV infection sahi in 2023. We can stop that. Another thing ni kwa watu kuna HIV and then they go around spreading HIV intentionally. Revenge mission. Au watu wa revenge mission. Watu wengine wanaitanga stamping. Unapata HIV, unaanza unasema sikufi peke yangu. The third part is ni ukweli utakufa peke yako. Actually utakufa peke yako kwa sababu hao watu wenye na infect wakidecide waji accept na waanze dawa. Si unaona technically utakufa peke yako. You will be on your own. So the thing is these people are there and they exist. Atuwezi sema ati hawayuko because I do get accused of that each and every time. Watu wa Twitter wananiuliza ume-infect watu wangapi? Kwa sababu there are actually people who infect people. Like anajua niko nayo. It has happened from men's side, from women's side. It happens. So wewe usikae hapo ukisema au partner wangu lakini aliniambia nakunywa ni Monday asubuhi kwanza wasichana wakiendanga weekend wanaendanga kufua manguo kwa baba. So Monday asubuhi wananiuliza hii dawa ni ya nini? Walipata tabu moja imeanguka chini ya kitanda. Wanakuuliza hii dawa ni ya nini? Doreen ni agent. Ni agent nijibu sahi. Sasa unaona kwa nini tunakuambia utumie condom? Kwa sababu this person may be taking medication secretly. Trust me, it is happening in marriages. Actually the first time I came out speaking publicly about my status was a man who sent me an email akiniambia I have been on ARVs for 8 years. Na kwa hizo 8 years my partner hajui na nakunywa dawa naziachanga huko kwa ofisi. Nigga! For 8 years. 8 years. Kwa ofisi. 80 dawa ziko kwa drawer ya ofisi. Na unaona bibi hajui. Na baba wengi huwa wanajua wako na HIV, then they don't test. So wanangoja bibi zao ama girlfriend apate mimba. Mtu anaweza kupatia mimba ya kujitest, confirm kama uko nayo amekupatia ama hajakupatia, because for pregnant women they must get tested. Okay. Vile umesema hiyo story ya pregnancy. What advice can you give to young women who are HIV plus and expectant? HIV plus and expectant. So first of all, you must get tested. That is why I usually tell women, get tested before you get pregnant. It's easier for you. However, kama umeshapatikana na during pregnancy, na umeenda antenatal care, you have to start treatment immediately. Kwa sababu ile treatment, ile undetectable, it's not just for sexual partners. It's also preventing HIV from mother to child. So children get HIV during pregnancy, during birth, na during breastfeeding. So at least when you start medication earlier, una prevent hizi mbili za birth na conception. Sasa, unaweza pata mtoto wako negative. But it's a process. It's not like how HIV negative women get children. It's a process. Mtu yake kizaliwa, actually we were talking about this on Instagram yesterday. So mtu yake kizaliwa anaekwa immediately on prophylaxis. So prophylaxis ni dawa za kumprevent asipate HIV. So immediately anapatiwa dawa inaitwa nevirapine, zidovudine, alafu Septrin anaanza after 6 weeks. So zidovudine inakuwa stopped at, I don't know whether it's 3 or 6 weeks, I will confirm that. And then nevirapine anaendelea na huyu mtoto una exclusive breastfeeding for 6 months. No water, no nothing. Hakuna, kama sivyo uachane na maneno ya breastfeeding kwa sababu you will be putting the child at risk. So ni for 6 months za kwanza ni exclusive breastfeeding. Na dawa. Ni breastfeeding na dawa. And then after that unamwende ukifika 6 months useme mimi hii safari nimechokea hapa, unawachia hapo, anawekwa kwa prophylaxis for 6 weeks, then anawachishwa. Then after that unaweza breastfeed mtu hii up until 18 months. No, niliambiwa imefika 2 years, up until 2 years. So after that
anakuwa sasa ana graduate anaitwa highly at risk infants, so they graduate, they kuna kwanga na hiyo hey graduation, sasa wanakuwa declared normal children. That is for lack of a better word. Wanakuwa declared normal children. So the thing is, HIV positive women can give birth to HIV negative children. Two HIV positive partners can get a HIV negative child. Mbaba kuna HIV na mama hana HIV, wanaweza zaa mtoto kuna HIV, hana HIV. Because most of the time guys ask me, as a man who is living with HIV, am I able to give, is my wife who is not HIV positive able to give birth to a HIV negative child? And I say it's possible. Okay, mimi niko na swali. Juu tunasemanga like semen is one of the fluids in transmit HIV. Yeah. Semen does not? Oh, no, semen does actually. Okay. Yeah, semen so does. if semen does, say, I think pia sperms zinakuwa ndani ya semen. No, wait. HIV transmission, the body fluids ni semen actually. Sperms ndio zinanga HIV. Oh, sperm does not HIV? No, sperms don't have HIV. Wala? They do not have HIV. They don't have the HIV antibody in them. Okay. So that is why the semen do go more prone. Sasa the sad part is they come as also. So inamaanisha when that man decides to get a woman pregnant, would them be positive? Well, that depends. Kama dem hana HIV na amekunya maybe prep. So the entire period of pregnant hakuna time. Hakuna kama amekuwa kikunywa prep ama for example wamekuwa like wote wawili wamekuwa the partner huyu negative positive man ako undetectable haizi infect to negative woman. So the negative woman anakunywa prep yote, especially yote ya conception, then akishapata bola na achana na prep alafu anaambiwa sasa rudi ni mtumie condom. Okay. Yeah. Alright. Okay, nilikuwa nadhani ndauliza maswali lakini why? Tumefika? Yo, haibo. Okay. First of all, mimi si interview mzuri. Juu nimemwacha tu akaenda tu. Ameingia kwa highway na akaenda kama ameenda. The thing about stigma is it's a thought. Ni wewe unajifikiria na tusianze na society, because most of the time najua tunapenda sana kublame society. Tunasema na watanisema wataniona ninachukua dawa. This is the thing. Wanaambia watu you have to deal with the self stigma first before you deal with the society, because one thing about human beings, we are created to talk. Utapita tutasema kai wewe uko nayo. Hakuna ile ugonjwa kubwa. And that is the thing. Na utasikia vibaya, but that is only kama haujajikubali. The minute you accept your HIV status, people's thoughts will never count. They won't. I promise you that. And this is from a person mwenye nimehandle stigma from kwa familia, kwa marafiki. It won't count the minute you accept yourself. Shida inatokanga wewe unataka watu kukubali na wewe hujajikubali. It does not work like that. Watu watakukubali only if umejikubali. So the problem with most people in society is wanaona, unajua tumezoea ile HIV ya kitambo vile ulikuwa unaona watu wanaambiwa ukimwi inaua, mtu anakonda, anaishiwa na nywele. But that is not what is happening. Sasa tunakunywa dawa, we live our lives as normal people. So I really never understand why you have to stigmatize yourself kama mtu mwenye unaishi na HIV. You really have to accept yourself. Kwa sababu usipojikubali, uachane na dawa useme watu wananiongelelea. Hao watu wenye wanakuongelelea juu hukunywi dawa. Siku utakufa, watakuja kwa mazishi yako, watakuwa wanapigania mchele na nyama. Alafu na sasa wameandika, wamevaa t-shirt zimeandikwa fly with the angels. Alafu wanakuangalia pale kwa coffin wanasema sasa si angekunywa tu dawa. You see, they are still talking about you even in death. Wacha kujistigmatize as a person. You are living with HIV, it's not a big deal. Trust me, kuna way worse health conditions than HIV. So jikubali kwanza, alafu for society. Kumbuka HIV si ya watu kama kina DOREEN. Huyo partner wako mnaishi naye kwa nyumba, trust me, anaweza kuwa naye na ujui. Your mother, your father, your friend, your colleague, they can all have HIV, because the thing about HIV is if you're not infected, then you're affected. And trust me, I see men say, oh, huyu ataka nipatia siwezi kata. Trust me, you have had sex with a person living with HIV, you just didn't know and you just didn't get infected. That is just the whole point. Okay, alafu, is there a law in Kenya that says that if you infect someone knowingly unashikwa? Shida inakuanga pale kwa burden of proof. You can't infect someone knowingly. Like it's there, you can take them to the HIV tribunal. Lakini shida ni haukupima.
Mulianzana na hauni trust. So when you go to the HIV tribunal, they will ask you, when was the last HIV test? Then you tell them, you don't even remember. Like hata haujawa, ndio maana wanasema test at least once a year. Hata kama ni December tu, saa ile kila mtu ako holiday. Jamani test. Just once a year. It helps you to know that I tested in 2023, I was negative. That means ukipata HIV in 2024, utajua that 2023 for real, nilikuwa negative. So a lot of people, they can't prove that they were negative before your sex happened. So the tribunal inashindwa justify your case. True. You see, most people who infect with HIV, trust me, they know they have HIV. But kama wewe haukukuwa unajua, kwa sababu haukupima before, it becomes tricky for them to, for you to prove. For you to prove. Yeah. It's not what you know, Clyde, it's what you can prove in court. It's not what you know, it's what you can prove in court. Didn't you tell me that once? This is the aspect of people saying that kuipatia soda na Soda na painkiller. Soda na painkiller. To be honest, iku ni affect wakati niliambiwa. Ili ni affect after nimemaliza shule from 4 and now I'm like, hawa watu hawakuni explain kitu vizuri. Kwa sababu mimi nikiambiwa the first time, in my head I was like, I was already used to hospitals by now kwa sababu nilikuwa na opportunistic infections in between, which means my hospital visits were so many. So the thing is, they basically after 5 years baada ya mimi kuambiwa ndio ili ni hit zile za watu huku nje, they don't look at HIV. They or like after the stigma and everything. So that is now when the self-stigma kicked in. Yeah. But before that, mimi nilikuwa nafikiria ni kuenda tu hosi na kunywa dawa na what not. Dating in 2023 is hard. True. Dating as a person living with HIV is harder because now lazima ukwe na aspected disclosure. Actually tukongelea disclosure, but that is a story for another day. Lazima you have to think about disclosing to your sexual partners. Kuna wakati mmoja nilidisclose nikaachwa pale Ngong Road. Inauma, but sorrows. First of all, I'd like to say how sorry I am. You will get rejected. It's not a big deal. It's hata afadhali wewe unaachwa na reason unaambiwa ni HIV. Watu negative wanaambiwa it's not you, it's me. It's not you, it's me, and it's not way. So you see, the thing is rejection happens to everyone, but don't put it in, like, don't blame HIV so much for the rejection. At least HIV, like, because everybody blames HIV for the rejection. But trust me, if a person, my parents were a discordant couple, that means my mom has HIV, my dad did not have HIV, and for their whole lives, imagine when I was diagnosed akukuwa na dawa. Baba yangu alikuwa tu hapo. When we got treatment still, and he never got infected. So that's what I'm telling you, the person who is meant for you will find you. Hata kipofu na mtu wake bwana. So the thing about relationships ni ngumu, but also look at who are you dealing with. Please as a person living with HIV, get a kind partner. Si ule mwenye siku moja atamka kuangalia kwambie hata nilikuwa na hiyo ukimwi yako, it's going to be bad for you. Trust me, an unkind partner is going to hurt you emotionally and mentally. So get a partner with sense. Before disclosing, please disclose before sex. Kama hauwezi, ukienda date na mtu, umuulize, "By the way, what do you think about people living with HIV? We do date one." Akuambie, "Mimi, ni wacha wasichana wote negative kwanza ni date mtu akona ukimwi kwa nini?" Wachana na huyo mtu. Usianze kujipatia hopes that ata change. Mimi ni different, hauwezi. There are people who, that is their mentality, you can't change them. So just know that you can date as a normal person, you can marry, you can get children, you can travel, you can do everything. Your HIV status is not your limiting factor. Oh, wonderful. Oh God, that was beautiful. As I say, you need to be honest before sex. Then also have the courage to go get tested, whether umekuwa celibate for I think 1 year maybe. Because kuna msala kwa ananiambia mimi siwezi enda kutest juu kitu natafuta unaenda kuipata. VCT inanga HIV naipatanga na watu wenye wanaulizana kwani unitrust? Like they think that like maybe they have, yani ile kushuka kile kitu unaenda kutafuta unazipata, but kuna watu wako hivyo. So have the courage, be honest, stay faithful. If you can abstain. Kuna watu wameabstain for years. Wamekuwa celibate. Tenanga budget. Una abstain tu na hata tu kufikiria wewe, just look for something that is going to keep your mind busy. Yeah, true. Kuna dawa mingi. And people are spending money people are spending money to get a HIV cure, like a lot of money.
when I listen to the stories, actually kuna dawa sahi Facebook inaitwa MORAA. So MORAA was supposed to be a HIV cure. It was produced by Israelites, but haikuwork. Like it didn't suffice. Sasa watu hutaka hizi shortcuts, like most people just like the shortcuts aspect of getting a treatment. So hata mapasta wenye wanasema tunaomba tuna nini, most of them ni kwa sababu mtu amekunywa dawa akakuwa ni detectable, waso wanamtuma kwa facility. Usienda kwa ile kliniki yako, enda kliniki nyingine, so akitesto inakuja for. Unasema nikuulize, mtu anaweza enda mtu mwingine yeyote? Uwezi. So mzee lazima akuje. So the thing is, hakuna shortcut to living with HIV. Like even people say white people have a cure. I have so many white friends. They are on ARVs like us. Nile ARVs zao ni better kuliko. Kuna zile tunatumiwa generic. Unajua sisi ni from the people of America. So anyway, the thing is, hakuna dawa. Like there is no cure that we can pin it to one cure. So far the stem cell transplant has been working, but that is for watu kuna HIV alafu wanapata cancer. So no, it can't be commercialized. Yeah. So but hakuna dawa. Up until 2023 we have no functional cure. Sasa watu wanapenda hizi shortcut. Sijui miti shamba. Basi niliendanga Loliondo. Nilikuwa mimi ni Loliondo alumni. Loliondo ni wako TZ. TZ. Baba alisema hakuna dawa inatibu kila kitu. Tukaenda mpaka huko. And actually there were so many people. That is when I knew that people are so desperate to get a cure. Tukakunywa kikombe. Nikawacha dawa miaka 2 straight. Pneumonia ilinigonga. Kidogo nikufe. So this is the thing. There are so many people selling a HIV cure. There are so many people praying. Mimi sijiona magonjwa zingine zikiombewa. Jua ya mietu si somebody akiombea diabetes ama cancer. Unaona? Hata lakini kuna kuanga tuna HIV every time. I was negative, I was positive, now I'm negative. Asante kwa huyu apostle. Hata kuna huyu apostle wangu refu. Nilipatana na watu wake pale kwa kliniki yetu. Nikasema jamani, kumbe sisi wote tuko na mnasema mko na tiba. Haya. So the thing is the prayer part hizo zote nimejaribu. Miti shamba nimekunywa. Miti shamba Loliondo unafanya nini? But let me tell you, if I was to become HIV negative through the shortcuts, nilikuwa nimepona kitambo. Lakini it doesn't work. Yeah. Okay. Thank you, very informative. Lakini stigma itakuja kuua watu. True. Stigma itakuja kuua watu. Yeah. Thank you, very informative. Thank you for showing up. You are welcome. Thank you for. I've got something with the about the muko kwa tuna nini yenye una take after PEP. I didn't know about PEP kuna better PR team. PEP unajua watu walisema sisi ni negative, sisi si wagonjwa kwa nini tunakunywa dawa. So that is the problem. Ndio maana sasa tuna push walete injectable, at least injectable itakuwa better. So hiyo itakaa how long? Injectable ni the first one unadunga first month, alafu after that ni 2 months. So afadhali cause kukunywa dawa daily hata sisi ni the grace of God. Tablet moja tu per day. Ni moja lakini unajua for a HIV negative person to them it doesn't make sense. So some of them wanataka shortcuts like how do I not take this treatment? So that is the problem. So Nini PrEP has a bad PR team. Tuseme tu kuna bad PR team. I've never had PEP ni kama P2. Unaona nikawaambia mtu ende family planning ya 5 years. Alafu P2 ni instant. So mtu anakuambia wacha niende tu P2. Unaona like everybody just loves the short way out. So PrEP ndio maana PEP ina like Monday asubuhi. DM zangu. Doreen, please answer. It is very urgent. Please niambie kwenye naendea PEP. Doreen, please PEP ni how much? Ni how much? Nini nafanyika? Nilikuwa kwa boyfriend, hizi dawa zinakaa zile unapostingi. Ninashuku ako nayo. But let me tell you, people panic. Every Monday morning it is a buzz in my DMs. People are going crazy. Niko like, ni weekend too. Guys, ni weekend. Cutting short. If you don't have HIV, don't get it. Please do not get it. Yani HIV is preventable. So do everything you have to do in your power not to get HIV. Because the stigma, the worst part about HIV is the stigma of living with HIV. Asai hata tukipata cure,
we have never dealt with the stigma, and HIV has been with us for 40 plus years. So trust me, hata tukipata kiwa sahi, bado the shame about HIV, the stigma about HIV, the misconceptions about HIV, they're going to be there. Mtu asikudanganye kama uko na HIV uanze kuambiwa, oh kuna dawa, oh kuna maombi. Watu wa maombi niliwapata kwa kliniki yetu wakichukua ARV. Anyway, mimi naomba tu kweli ninapata nanga pale kwa kliniki na makuti zao refu. So just take your medication. Trust me, there is no shortcut to living with HIV. There is no manual, but take your medication. That's just it. Yeah, okay. Over and out. Come on.